Hello children. Reflection topic finish ചെയ്തോ? പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇനി ഒരു ചെറിയ ക്വിസ് നടത്താം. ഈ ക്വിസിൽ ഫുള്ള് മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും. ക്വിസ് സിമ്പിൾ തന്നെയാണ്, അത്ര വലിയ ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഈ ക്വിസ് എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്, നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം. ഈ ക്വിസിൽ 25 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എളുപ്പം നിസാരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, അത് കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ, അത് നിങ്ങൾ വേഗം ഫിനിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണം. സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11 to ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതി പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ പ്ലേ ചെയ്തോളൂ. തേർഡ് സെക്ഷൻ വിൽ ബി ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ടഫ് സംസ് ആയിരിക്കും, ന്യൂമറിക്കൽസ്. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 21 to 25. അഗെയിൻ യു പോസ് ദ വീഡിയോ, റൈറ്റ് ഡൗൺ യുവർ ആൻസർ then you continue playing. ഓക്കെ, ഇത് സീരിയസ്ലി ചെയ്യണം, നിങ്ങളെ മാർക്ക് ആരും കാണാൻ പോകുന്നില്ല. ദിസ് ഈസ് ഫോർ യുവർ സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് ഫൺ ഡൂയിങ് ദിസ്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഒരു പേപ്പറും പെന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് എന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദിസ് വീഡിയോ. ലെറ്റ് us begin. I hope you all are ready. All the best. First question, easy question. Here you go. Define pole of a spherical mirror. So simple. Write fast. Okay, that much time should be enough. Next question. Name the type of spherical mirror used by a dentist to see the teeth of the patients clearly. Okay, I hope you have written down the answer. Next question. A beam of light parallel to the principal axis of a concave mirror converges at a point. Name that point. Name of that point you have to write down. I'm sure you have got the answer. Let us go to the next. Write the mirror formula. Write fast. Mirror formula. Okay, written. Okay, next. What is the relation between the radius of curvature and focal length of a spherical mirror? ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആ റിലേഷൻ ആണ് എഴുതേണ്ടി. റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ, ആ ഫോർമുല. റൈറ്റ് ഫാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഫിനിഷ്ഡ്. നെക്സ്റ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ മിറർ? അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. പ്ലെയിൻ മിററിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്താ? റൈറ്റ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. Which type of mirror is placed on the walls of the Agra fort on which the reflection of the Taj Mahal is seen? ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള സംഭവമാണ്. വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചില്ല കുട്ടികൾക്ക് ആൻസർ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ എഴുതില്ലേ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Where an object should be placed in front of a concave mirror to get unit magnification? എവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചാലാണ് യൂണിറ്റ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുക? യൂണിറ്റ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? 1 മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ 1 സെയിം സൈസ്. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉദ്ദേശം. ആൻസർ കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. When an object is kept beyond the center of curvature of a concave mirror, what is the nature of the image formed? ഇമേജിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സാ ചോദിക്കുന്നത്. ആ 3 വാക്ക് എഴുതൂലേ, അതാ ചോദിക്കുന്നത്. കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ ബിയോണ്ട് സി വെച്ചാൽ ഇമേജിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്തായിരിക്കും? എഴുതിയോ? അടുത്തയിലേക്ക് പോവാം. ലാസ്റ്റ് 10th ക്വസ്റ്റ്യൻ. Where should an object be placed in front of a concave mirror to get an enlarged virtual and erect image? അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇമേജിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പറയണ്ടേ, ഇമേജ് വെർച്വലും ഇറക്റ്റും വലുതായിട്ട് വരണം. അപ്പം ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം, അതാണ് ചോദ്യം. മനസ്സിലായോ? വേഗം എഴുത്, സമയമായി. ഓക്കെ, വിത്ത് ദിസ് വി ഫിനിഷ് ദ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ. ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ ഗോട്ട് ഇനഫ് ടൈം ടു റൈറ്റ്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു പോസ് ദ വീഡിയോ ആഫ്റ്റർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് യു ടേക്ക് ടൈം ടു റൈറ്റ് 2 minutes മാക്സിമം. യു കീപ് എ ടൈമർ ഫോർ യുവർ സെൽഫ്. യു ടേക്ക് ടൈം ടു റൈറ്റ് and then you continue with the video. Okay,
Ready for the next section? Let us begin with your 11th question. List two characteristics of plane mirror. ഇത് ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. വേഗം എഴുതിക്കോളി. Two characteristics of plane mirror. You can pause the video. Okay, next. What is magnification of spherical mirrors? Magnification the definition are choikine. Okay, write down. Pause the video. Okay, next. Write any two typical rays chosen to locate the image formed by a concave mirror. Concave mirror in the image formation the ray diagram വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ 4 types of rays ഒക്കെ പഠിച്ചില്ലേ? അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും രണ്ട് എഴുതിയാൽ മതി. 2 typical rays. അതാണ് ചോദ്യം. Okay. You can pause. Okay, next. State the laws of reflection. Reflection the laws state ചെയ്യണം. 2 laws ആണ്. Write it down. Pause the video and write. Next. Write any 3 uses of concave mirrors. Concave mirrors ന്റെ 3 uses എഴുതാനുണ്ട് ട്ടോ. Think and write. Take your time, 2 minutes you can take and write. Pause the video. Next. Why are convex mirrors used as a rear view mirror in vehicles and not plane mirrors? Vehicles le convex mirror endina use cheyna, plane mirror use cheyyatha kaaranam endha? That is a question. Okay, pause. Next. A concave mirror of focal length 20 cm forms a real inverted image of the same size as that of the object. Where is the object placed with respect to the mirror? ഇപ്പോൾ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, റിയൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ആൻഡ് സെയിം സൈസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കണം ഓബ്ജക്റ്റ് എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ആ ഒരു കുട്ടി ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ, അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയാണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഓബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം. ഓക്കെ, പോസ്. നെക്സ്റ്റ്. What is the nature of the image formed by concave mirror if the magnification produced by the mirror is +3? ഇതിൽ സോൾവ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതും വെച്ച് ആൻസർ പറയാനേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, പോസ്. നെക്സ്റ്റ്. Between which 2 points of a concave mirror should an object be placed to obtain a magnification of +3? ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ചോദിക്കുന്ന എവിടാണ് പൊസിഷൻ, എവിടാണ് അത് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി ഇത്രയും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ. പ്ലസ് സൈനൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആൻസർ പറയാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. പോസ്. നെക്സ്റ്റ്. ഡിഫൈൻ ആൻഡ് ഷോ ഓൺ എ ഡയഗ്രാം ദ അപ്പർച്ചർ ആൻഡ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് എ കോൺകേവ് മിറർ. Okay, you have to first define both of that, aperture and radius of curvature. പിന്നെ ഒരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം, അതിൽ അത് ലേബിൾ ചെയ്യണം. അപ്പർച്ചർ എന്താണ്, റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്താണെന്ന് ലേബിൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, then pause. ഇനി വരാൻ പോണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് are long answer type questions, like you have to do sums, solve sums, and maybe you have to draw diagrams also. So after that question you can pause the video and take at least 4 minutes time to solve this question. Okay, 21st question, here we go. An object 4 cm high is placed at a distance of 6 cm in front of a concave mirror of focal length 12 cm. Find the position, nature and size of the image formed. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഒക്കെ ആദ്യം ഗിവൻ എന്താണ് അതൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് സം സോൾവ് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, പോസ്. നെക്സ്റ്റ് 22nd question. Draw the ray diagram and also state the position, relative size and nature of the image formed by a concave mirror when the object is placed between its center of curvature and focus. Question ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ച് റേ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം, എന്നിട്ട് നേച്ചർ എന്താണെന്നൊക്കെ കണ്ടെത്തണം. പോസ്. Determine the focal length of a spherical mirror which forms a 3 times magnified real image of an object placed 16 cm in front of it.
ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലോണം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യണം. പോസ്. വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട് പേടിക്കണ്ട, ഒക്കെ ഈസി ആയിരിക്കും. ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. A student wants to project the image of a candle flame on a screen 48 cm in front of a mirror by keeping the flame at a distance of 12 cm from its pole. ഈ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ ഗിവൻ ഉണ്ട് ആദ്യം അത് എടുത്ത് എഴുതിക്കും. എന്നിട്ട് ഓരോ സം അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുക, ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുക. സജസ്റ്റ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് മിറർ ഹി ഷുഡ് യൂസ്. ഫൈൻഡ് ദ ലീനിയർ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഫോംഡ്. How far is the image from the object? Then draw a ray diagram to show the image formation in this case. Okay. Nimella, take your time and solve. Pause. Last question. A rear view mirror used in a bus has a radius of curvature 3.5 meter. If its driver locates a car at 10 meter behind the bus, find the position, nature and size of the image. First, okay, what is given you take down and then you proceed with the sum. Pause. Okay children, your test is over. It is time to get your score. You will get 1 mark for question number 1 to 10, 2 marks for correct answering of question number 11 to 20 and 4 marks for correct answering question number 21 to 25. So by the end of that quiz session, you will score 50 marks. Okay. ഇനി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. യു ഓൾ സ്കോർ യുവർ സെൽഫ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ്. ഓക്കെ. ലെറ്റ് us see the first question's answer. Pole the definition എന്താ? The center of the spherical mirror is called the pole. പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? ഡെന്റിസ്റ്റ് ഏത് മിററാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? കോൺകേവ് മിറർ. ഇതെല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഫോക്കൽ പോയിന്റ്. നെക്സ്റ്റ് മിറർ ഫോർമുല എല്ലാവർക്കും കറക്റ്റ് കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. നെക്സ്റ്റ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ആൻഡ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിന്റെ റിലേഷൻ R is equal to 2F. നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ മിറർ? ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സംഭവമാണ്. +1. ആഗ്ര ഫോർട്ടിൽ കോൺവെക്സ് മിറർ ആണ്. ഷാജഹാൻ ഈ മിറർ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ താജ്മഹലിന്റെ ഫുൾ റിഫ്ലക്ഷൻ കാണും. അങ്ങനെ കണ്ട് രസിച്ച് കുത്തിരിക്കും. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഓബ്ജെക്ട് ഷുഡ് ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ കോൺകേവ് മിറർ. യൂണിറ്റ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ സെയിം സൈസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഓബ്ജെക്ട് സിയിലല്ലേ വെക്കുക. അപ്പോൾ ആറ്റ് സി. നെക്സ്റ്റ് they are asking you the characteristics of the image formed. Real, inverted and diminished. Hope you all got the correct answer. Next question. Answer is between P and F. To get enlarged virtual image, you have to keep the object between P and F. Okay, 10 മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Okay, next. Characteristics of plane mirror, any two you could have written. Accordingly you give marks. Spherical mirror magnification and definition by heart Vanatta. It is the extent to which the image size varies from the size of the object. ഇതിന്റെ കൂടെ മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ ഫോർമുല എഴുതി വെച്ചാൽ ആൻസർ കുറച്ചും കൂടി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആവും. നെക്സ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും 2 റേസിനെ പറ്റിയിട്ടാ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ 4 റേസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. യു കുഡ് ഹാവ് റിട്ടൺ എനി 2. യു ഗിവ് മാർക്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ, അതങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതാണ്, അത് ബൈ ഹാർട്ട് വേണം. ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഇഫ് യു ഹവ് റിട്ടൺ കറക്റ്റ്ലി. റൈറ്റ് 3 uses of concave mirrors. See if you have written this. Okay, mark yourself correctly, don't cheat. Next, convex mirrors എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്ന? വൈഡർ ഏരിയ, അത് ആ വേർഡ്സ് ആൻസറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മാർക്ക് കിട്ടിട്ടോ. വൈഡർ ഏരിയ കാണിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് കോൺവെക്സ് മിറേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്താലാണ് സെയിം സൈസ് കിട്ടുക? സിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്താലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു എഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് 20. അപ്പോൾ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറിലല്ലേ സി വരാം. അപ്പോൾ R is equal to 2F, so 40. അപ്പോൾ 40 സെൻറ്റിമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് സി ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഓബ്ജക്റ്റിനെ വെക്കേണ്ടി. ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ദ ആൻസർ.
Next, what is the nature of the image formed by concave mirror? If the magnification produced by the mirror is +3. അപ്പോൾ +3 ഇല്ലേ, പ്ലസ് സൈൻ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന വെർച്വൽ ഇമേജ്. വെർച്വലിൻ്റെ കൂടെ പുറകെ തന്നെ വരും ഇറക്റ്റ്, വെർച്വൽ ഇറക്റ്റ്. ഇപ്പോൾ 2 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കിട്ടി. +3 മീൻസ് 3 ടൈംസ് കൂടി അല്ലേ, ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് 3 ആയി. അപ്പോൾ എൻലാർജ്ഡ് ഇമേജ്. ഈസി അല്ലേ? വെർച്വൽ, ഇറക്റ്റ് ആൻഡ് എൻലാർജ്ഡ്. നെക്സ്റ്റ് -3 ആണ്. അപ്പോൾ -3 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിയൽ ഇമേജ്. 3 ആയതുകൊണ്ട് 1 ആണെങ്കിൽ സെയിം സൈസ്. 3 മീൻസ് മോർ ദാൻ നോ, സോ ഇമേജ് ഇസ് എൻലാർജ്ഡ്. നെക്സ്റ്റ്, അപ്പർച്ചർ. വാട്ട് ഈസ് അപ്പർച്ചർ? ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സ്ഫെറിക്കൽ മിറർ. നോ, അതിന് ഡയമീറ്റർ എന്നും പറയാം. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ. ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സ്ഫെറിക്കൽ മിറർ ഇസ് കോൾഡ് ദ അപ്പർച്ചർ. റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇസ് വാട്ട്? ആ സ്ഫിയറിൻ്റെ സെൻറ്റർ. അതാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് ദാറ്റ് മിറർ. Okay, this is how you will be showing it in the diagram. Mn is the aperture, that is the diameter of the spherical mirror, and your Cp, this is the radius of curvature. Okay, I hope you all got this correct. Now let us see the next question. Okay, the 21st question. Okay, let us see all the information given in the question. First thing, you read the question nicely, and then you pick out the information that is given in the question. Okay, see what is, let us collect. H is given as 4 centimeter, U is given as -6 centimeter. Object distance you always take as -6. F you have to take as -12. Concave mirror, so F is taken as -12. Now use the mirror formula. 1 by F is equal to 1 by V plus 1 by U. Right? Now V is what we want. So let us isolate V. So the remaining will be 1 by F minus 1 by U. Now substitute all the information in your formula. So what do you get? This minus and minus will become plus. This -12 will be rendered as -1 by 12. Now you have to make the denominator common. So multiply up and down with 2. So this also becomes 12. So you have a common denominator 12, 12. So you can proceed with the addition. So you will have -1 plus 2 by 12. -1 plus 2 is +1. So you will have 1 by 12. That is 1 by V is 1 by 12. So your V is 12. Now let us talk about the height of the image. So we go with this formula. H dash upon H is equal to -V by U. Substituting all the values, you get the value of H dash as 8. So finally you conclude by saying the image is virtual, erect and enlarged. Now let us see the 22nd question. This is a simple question asking for a ray diagram. So this is the expected ray diagram, and you have to finally write the characteristic as images enlarged, real and inverted. Okay. Okay, now this is the 23rd question. Now see the question properly and let us take down the information. From the question we get magnification -3 is given. So what do you conclude from that information? Magnification is -3 means it is a real image. So keep that in your mind. And we have to find where the image is formed. V, image distance we have to find. Correct? So we take this relation. M is equal to -V by U. U given in the question, you take it as -16 because U is always minus. Then you substitute in this equation and this is how you will get the value for V. V is -48. Okay. Now we have to find the focal length. So you take the formula, mirror formula. 1 by F is equal to 1 by V plus 1 by U. You substitute the values. So you have in denominator 48 here, 16 here. So you want to make it common. So you know 48 is a multiple of 16. 16 3s are 48. So better you multiply up and down with 3. So you have this as 3 by 48. This as 1 by 48. This will be -1 by 48. This will be -3 by 48. So when you proceed, you will have -1 -3 by 48. So is equal to -4 by 48 is equal to -1 by 12. So 1 by F is -1 by 12. So F is -12. This minus sign shows that it is a concave mirror.
from this minus sign we can make out that it is a concave mirror. So again it is asking for the same diagram that we had in the previous question. In this finally we should write the image is enlarged, real and inverted. Okay, this is the 24th question. Okay, in this question again what? We have to find the magnification. So the image distance is given as minus 12 and object distance is given as 12 and image distance is given as 48. So let us see, take down what is given. U is minus 12, V is minus 48. So we go by the formula M is equal to minus V by U. Substituting the value, this minus minus, be very careful about handling all the minus signs. You end up with minus 4. Now this minus, magnification minus means image is real. Real means inverted always goes along with it. Okay, so magnification 4 means what? The image is enlarged also. Now one more thing they are asking, how much far away the image is from the object. Correct? This is obviously a concave mirror. So you have to know that how far is the image from the object. So object is this, it is at a distance of 12 centimeter. Image is at a distance of 48 centimeter. They are asking how much far is the image from the object. So you have to do 48 minus 12. You will get 36 centimeter. Okay, hope you understood. Okay, now last question. This question is a twist and F in the value directly R in the value mirror in the radius of curvature but the convex mirror vehicle side view in the mirror obviously the image is going to be diminished and smaller in size. Okay, ni namakku information collect U is given as minus 10 and R is given. So from that we find F as 1.75 meter. We mirror formula use V V 1 by F minus 1 by U. This value substitute 1.75 minus 1 upon minus 1. Here F is positive minus because it is a convex mirror. In this sum solve decimals procedure proceed അത് നിങ്ങൾ മടിക്കേണ്ട കുറച്ച് ലോങ് കട്ട് പോയാലും തെറ്റാതെ ചെയ്യാനുള്ള വഴി ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരിക്കലും ഡെസിമൽ വെച്ച് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യരുത്. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് റിമൂവ് ദ ഡെസിമൽ. അപ്പോൾ ഇത് 1.75 അല്ലേ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെസിമൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ യു മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ 100. സോ യു വിൽ ഹാവ് 100 upon 175. ഇത് ഫർദർ നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ഫൈൻഡ് എ ടേബിളിൽ ഇപ്പോൾ 20 times. So this will go 35 times. Again find a table, this will go 4 times, this will go 7 times. So you have finally a simple formula kitti 4 by 7 plus 1 by 10. Ini idina solve cheyanengil denominator common akan 70. Now this into 10, this into 7. So 40 plus 7, you will have 47 by 70. That was 1 by V is 47 by 70. Appo V and 70 by 47. 70 by 47 ne ingane divide ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് you go through that, finally you will get the answer 1.49. Now this is the image distance. In this much distance it will look inside the mirror. So your image that will be formed is erect, virtual, inside the mirror, so virtual, and then it will be diminished. Convex mirror always gives a diminished image. So with this we end our session. Let us see how you score.